All right. So Jai Sachidanand. Highest namaskars to everyone on this present in this satsang, please. Saudações mais elevadas a todos presentes nesse satsang desta noite. Yes. Let us proceed with the Trimantra. And if we can have the Trimantra from Kayo. Kayo, let's have the Trimantra, please. Kayo, por favor. Namo Vidragaya Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariharam Namo Vatsayaram Namo Loe Sava Sahuram Esu Panchanamukaro Savapavapanasano Mangalaram Chisavisim Paramang Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Namo Vidragaya Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayarihanam Namo Vatsayaram Namo Loe Sava Sahuram Esu Panchanamukaro Savapavapanasam Mangalaram Chisavisim Paramang Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Namo Vidragaya Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariharam Namo Vatsayaram Namo Loe Sava Sahuram Esu Panchanamukaro Savapavapanasano Mangalaram Chisavisim Paramang Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Jai Sachidanand Jai Sachidanand Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Wonderful. After that, Bhaav filled. Bhaav means
the purest inner intentions of a Mahatma, after that Bhaav-filled offering of the Trimantra, let us begin our satsang. Então, o Shuddha diz que depois esse Bhaav preenchido, né, a intenção preenchida, com as Trimantras, nós podemos iniciar a nossa satsang. Yes, when we become vitarag, absolutely without any attachment or aversion, then there will be no bhavs, Quando nós nos tornamos totalmente vitarag, o Bhaav eles não se manifestam. You will become pure like the sun, you say, neither favoring Brazil and nor disfavoring the Middle East. He says, what can I do? That's the composition of the earth and the way the earth rotates, you see. Então, assim que a Terra se move, você não vai, você se torna puro como o sol, você não vai favorecer o Brasil, nem vai desfavorecer o Irã. Então, é isso, né? Nessa pureza. So while we have the capacity to use the energy of the Bhaav, you see. Porque temos essa capacidade de usar o Bhaav, then let us channel it in the right direction, channel it towards the self. You see, então vamos canalizar este Bhaav na direção correta, em direção ao ser. And knowing the self even more, you reach the absolute self, and then the entire world is one with you, because there is neither this nor that. It is just accepting it as it is, you see. Então, sabendo o ser, mais você atinge o ser absoluto, e todo mundo tudo está em união com você, nesse estágio. Yes. Thank you, Ana Maria. She is doing translating for us. Ana Maria, obrigado por traduzir no chat. So we go to the third session. Vamos para a terceira sessão. Of Purnatva means fullness. Fullness of and as the self, not as então, vamos ter sessão da Purnavata, que Purnatva, que é preenchimento, fullness que está preenchimento. What is the translation of Purnatva? Purnatva means fullness. Fullness, but not fullness of Tony or Shuddha or Marianne or Marlene, fullness of the Ama. Então, esse é o preenchimento, não é preenchimento do Tony, do relativo, mas esse estado de estar pleno do ser, estado pleno do ser. So the next heading on page 11 is internal reformation. Então, esse título dessa página 11, da terceira sessão, é reforma interna. So, reformation from within, yes, a reformation. É como se fosse uma restauração interna. So then the questioner asks, what about the change in the external
aspects of the prakruti, you see. E então o interlocutor fala sobre as mudanças externas do prakruti. Yeah, so, what about, so Dadashri says, we talked about a very forceful prakruti, that if it was not for our love for Dada and our exactness in Gnan of who we are, it would shift. It will so forceful that it will shift us, you see, it will move us. But no, if you have love for Dada and if you have love for the Ama, love for Dada means it's nothing but love for Ama, Pura, then nothing can shift you, you see. Sim, yes. Então, esse amor que ele fala por Dada, você pode traduzir como amor pela alma pura. E quando você está com esse sentimento de estar na alma pura, nada pode mudar você. So Dadashri replies now, because Então, o interlocutor falou sobre mudanças externas do Prakruti, yeah. e o Dadashri responde. Dadashri says, yes, the change will happen. The change in this Prakruti will happen, but it will take 10 to 15 years. A mudança do Prakruti ocorrerá, mas deverá tomar 10 a 15 anos. It, very slowly it will decrease. The Prakriti will, the force of the Prakriti, you see, the force of the Prakriti that tends to take us away from our goal, you see, of that, anything that takes us away from who I am is no longer desirable, because it's not out there, it's here. It's not out there, you see. Então, essa mudança que ocorre em 10 a 15 anos é lenta, e a força desse Prakruti nos leva para fora do nosso objetivo. E ele está dizendo que essa mudança principalmente ocorre no nosso interior. Yeah. Okay. And that which has, Dada uses two words, and O Dada fala duas palavras. he uses two words. He uses deform and reform. That which has become deformed inside the Prakriti can be reformed, you see. Yes. Ele fala duas palavras. A deformidade e a reforma, né? Aquilo que está deformado pode ser reformado, restaurado. And the other Sri now says, the one who has, right now we are just translating and giving you the essence of Dada's words, and then we will discuss it. So Dada, nós estamos dando agora, nós simplesmente estamos dando a essência das palavras de Dada, e depois a gente vai aprofundar mais, discutir mais pouco, falar mais pouco. Yeah, and Dadashri says, the one who has attained internal reformation will get external reformation. O Dado diz que aquele que obtém, que obtém a deformação interna, ele vai conseguir a restauração externa. Could you repeat the phrase that Dada does? The one who has accomplished internal
reformation Aquele que... will get his external reformation will ok, come naturally. Just corrigindo que a tradução, aquele que obtém essa restauração interna vai obter restauração externa também. So internal reformation. So in other words, where there is, the problem is not what is visible outside. Meu problema não é o que é visível no exterior. Este não é o problema. The problem is not what is visible through these five senses and the mind and the chit and the intellect. You see, no exterior, né? Através das cinco sentidos, né? Que é a mente, a fala, o intelecto. What is visible to everyone, the problem is not with that. It happens, a person has an odd behavior, has odd conduct, his speech is hurtful, and, does bad things, is because the interior is deformed. His interior is deformed. Deformed means, not smooth and nice. It is deformed, it's Então, a pessoa que tem comportamento, tem uma fala errônea e faz coisas mais, o interior dessa pessoa está deformado. You see, so and there's the last sentence that I'm giving you under this heading. A última sentença que ele está te dando agora, ele está dando, vai nos dar essa frase, sentença. Yeah, and he says, this is how new this science is. This is how new this Vignan is. E ele diz que essa é tão nova, tão fresca como que a ciência do Akram é. You see, human beings, in their worldly interactions with other human beings, suffer a lot because of deformity of the prakruti. The prakruti is... Então, as interações entre os seres humanos, elas são como elas são essas interações dos seres humanos que têm problemas, onde há problemas, são por causa dessas deformidades internas. Deformity means... Deformação. Deformity means you're odd and crooked in your, interactions with the world. You're not a straight person. You see, that is now... Você é incorreto com as interações com os outros, né? Você não é uma pessoa que age em termos corretos, não, na sua atitude. Everywhere you end up colliding with not only the difficult people, but you end up colliding with even the nice people around you. You see? Então, o Shuddha diz que você acaba tendo atritos, né, colisões com pessoas boas que estão em sua volta. Não as pessoas que vocês poderiam dizer, não as pessoas, julgamento, mas as pessoas que são boas, essa é uma características dessa deformidade. Yeah, highly negative, critical of others, never adjusting, you see. Crítico dos outros, não faz ajustamento. In essence, they collide with all Yeah, it is the ego. Yeah, their egos are very hurtful, you see. O ego é bem machucado dessa pessoa e ele ou ela acaba colidindo com todos em sua volta. It's when such a person enters a home, everybody is afraid because you never know when he will make it
make the whole environment, which was smooth and nice, poisonous. People would not want to be there, and people say, let's get out of this. Então, o Shuddha diz o exemplo, por exemplo, uma pessoa que entra nesse ambiente que está tranquilo e, de repente, esse ambiente fica impossível, fica agitado. And the E question, todos querem sair desse meio. So as a consequence, human beings will always seek, of course, human beings suffer, but they also they may or may not realize, but this is tough. And they'll say, when will he change? You say, when will she change her prakruti? How can her prakruti change? You say. E os seres humanos, como consequência, os seres humanos fazem essa pergunta, né, se referindo e dizendo quando ela vai mudar, quer dizer, quando que esse prakruti vai fazer modificações. And as a result of this, you see, human beings try all sorts of efforts to improve the prakruti, to improve the nature of his own self or others. They always, and those are the traditional ways of the karmic pathways, difficult, you have to get away from them, do meditations, do fasting, do all kinds of stuff, you see, or become religious. Some become religious and do all kinds of things on their own in religious matters, you see. And there are no, in fact, they still don't have an answer in terms of how can I change why are these people not changing? Why is the prakruti not changing, including his own? Why is the prakruti not changing? You see? Não muda, incluindo o dele. Então, estão sempre tentando. E a última coisa, o último parágrafo que Shuddha falou foi que os seres humanos estão sempre tentando mudar o seu prakruti, né? Por exemplo, no caminho crâmico, eles fazem meditações, eles fazem jejum, eles se tornam religiosos e não conseguem mudar. E aí vem a questão. Por que o prakruti não muda? So is the entire emphasis, the entire satsang in this particular chapter is about reformation of that which is deformed, you see, that which has been brought from the past life. And we can look at our own prakrutis, and you never know when it will show its ugly elbows or horns, which hurt other people, you see. Então, neste satsang, o assunto que estamos abordando tem como comum a restauração do que está deformado. E essa deformidade vem da vida passada. E então, o que acontece com o nosso cotovelo, com o chifre, a gente acaba magoando os outros. Yes, Caio, you want to say something, Caio? Caio, você quer dizer algo? Acabou de tocar numa questão que eu ia colocar agora sobre essas questões que os seres humanos trazem para descarregar no planeta, né, na encarnação. E são camadas, muitas camadas, e isso é muito lento, né, essa mudança. E o Caio, what Caio was saying is that the human beings bring to this incarnation, when they come, these problems from this past life, the situation becomes real complex. Yes, this is the story of this world, no? You're right. Você está correto, Caio. Essa é a história deste mundo. Yeah.
Yeah, and he also says that the process seems to be very slow, Shuddha. It's not slow. It's just like how it develops in every lifetime. Like it's a process of. It takes time. It's a no. What takes time? There is this unhappiness of these people when they come in life. There's take until they find. Aí você toma tempo, né? Esse problema que as pessoas trazem, é isso que você disse, Caio? Toma tempo para resolver ou nunca Eu resolve? penso que Akram Vignan é o único caminho que pode acelerar esse processo. Yeah. Kyle says that the only path that can accelerate the reformation is Akram Vignan, in essence, what he said. Yeah. In fact, it does. The goal is not the reformation of the prakruti. The goal is liberation. O objetivo não é a reformação do prakruti. O objetivo é a libertação. Yes. Prakruti will never change, right, Shuddha? Prakruti, we learned in previous satsangs that Prakruti doesn't change. So then the questioner asks, what about the change? How can it change? So Dada says, so then Dada replies that it takes 10. Translate that, Shuddha? Yeah, 10 to 15. You already done it. 10 to 15 years. It says 10 to 15. Estou repetindo o que o Shuddha repetiu. Porque esse prakruti nunca muda. A gente tem que mudar, é um caminho para a libertação. E, em geral, esse processo que já foi traduzido, o Shuddha falou aqui na satsang, demora mais ou menos 10 a 15 anos. Yeah, it is, Dadashri essentially shows the major difference between the way of the world, the spiritual paths of the world taken by the people before 1958, okay, when Dada had this explosion of this Akram Vignan within him, the people were always trying to change this Prakruti through their own efforts, you see, through their own intellect and ego and through their own limited lenses, vision, you see. Ele diz que ele faz a diferença que as pessoas da vida que não estão em Gnan tentam mudar a sua vida através de meditação, de jejum, etc., e não tem sucesso, né? E ele falou também que a essência é esse caminho espiritual, né, com a descoberta em 1958 do Akram, né, que Dada teve aquela experiência. And what Dadashri is saying is the external, whatever manifests externally is a result of what is going on inside, so anything that's going on inside is going to come out, whether you can, whatever is going on inside you is sooner or later going to come out, you see. And E o Dada diz que o que se manifesta na parte externa é um resultado do que ocorre na parte interna, e o que está nessa parte interna vai ter que ser trazido, ou vai ter que sair fora para o externo. Mais ou menos foi isso que o Shuddha falou. Absolutely, and what really happens is there are different levels of hurt. You get hurt, somebody hurts you, the superficial level of hurting is somebody just gives you a blow and physical stuff. That's a superficial pain, hurt from the other person. More worse than that is a verbal insult that
insults, and that kick is received not by the body but by the mind, you see. And if it gets, and the third time that person insults you or hits you, it does not remain in the mind only, it touches your heart, you see. So this is the nature of pain delivery by human beings to others. This is how human beings hurt each other, you see. First time it's mild, second time it hits the mind, the third time it gets imprinted in the heart, you see. I'm talking about people of the world, not us, okay? Ele está falando, o que o Shuddha acabou de falar é para as pessoas do mundo que não receberam o Gnana, que estão lá fora, né? Por exemplo, ele está falando dos níveis diferentes da dor, né? Do sofrimento. Quando você é machucado, um insulto pode ser até um insulto verbal, por exemplo, esse insulto verbal é recebido pela mente, certo? E na primeira vez que você recebe esse insulto, é pequeno, é fraco. Na segunda vez é um pouco mais forte. E na terceira vez, esse insulto atinge o coração da pessoa. Yeah, in exact words of Dadashri says, if you criticize somebody, to criticize somebody means to talk negative about the other person. You say, if you criticize somebody, first you stain your own clothes. By speaking negatively about any other human being, your own clothes get stained. Your own clothes become dirty, of course, you have just said something verbally, but your own clothes become dirty. That's the first step. And the second time you criticize him, the body becomes bad. And the third criticism, body becomes diseased, you see. Okay, disease. Yeah. But body is not healthy then. And then when you do it the third time, your heart becomes diseased. Então, o que o Shuddha, o que o Shuddha disse agora é que se você fala negativo sobre outra pessoa através de uma crítica, é como se você tivesse uma mancha na sua camisa. Você pode falar negativo em termos verbais, mas essa mancha que fica na camisa é um ato de matéria. Você manchou essa camisa. Então, ele diz, no primeiro passo, você tem essa fala negativa com a crítica, a camisa fica com essa mancha. No segundo passo, o corpo fica doente. E no terceiro, o coração fica doente. Shuddha, can you expand a bit more in the first step? That means depends upon the intensity of the critic. No. It's not a critical. It is not a constructive criticism. When you criticize somebody, it means you have entered into the ego of I also Antonio Andrade, MD. I am Antonio Andrade. So now you're already slipped, you see. And then the ego becomes hurtful because the ego is the one, when you criticize anyone, you say anyone, then your pride comes up. You think you are superior, you know more than the other person. You think your ability to see and appreciate things are different than the other person. So that is you're entered into the sea of violence. You see, you have entered into the sea of violence. You see. Ok. Então é como quando você entra, né, critica uma pessoa, certo? Você entra o seu ego, esse ego fica ativado
aí vem o orgulho, né? E você tem aquele sentimento que você é melhor que o outro. So the first thing it does, when Dada says your own clothes get dirty, in other words, smart people will realize that this guy's ego is affected. He wants to show his own superiority. He thinks he's somebody, and you have no real appreciation for human beings who do whatever they do, in their own way for you, Então, a primeira coisa é com relação a essa sujeira na camisa, certo? Primeiro, o que acontece, o ego fica afetado e essa pessoa que faz a crítica acha que ele é alguém superior a você. Yeah. When you criticize, that means you are automatically you've entered a major kashai of pride, you see. E quando você critica, você entra no kashai do orgulho. Yeah, what right do you have to criticize any other human being when, everybody is discharging and trying to make some space as a flower in this vast world of ours, Can you say it again, Shuddha, please? Every flower of this world, and I'm equating human beings as flowers, some are buds, some are not matured yet, some are mature, So, every flower, every human being has a right to blossom naturally in this world. Ele diz que cada ser humano, como uma flor, assim como uma flor, tem o direito de se desabrochar nesse mundo, como uma flor. Progredir, and suceder. So you see, by criticizing anyone, and especially negative criticisms, which is associated with envy and competition, and you want to bring that person down, all of those things are highly dangerous, extremely dangerous things. You might just say something, oh, he's like this and he is no good, but geez, that you have just spoiled your clothes. You might be wearing nice clothes. You've just spoiled your clothes. And in the second time you do it, you have spoiled your body. Your body becomes diseased. And the third time you do it, your heart becomes diseased. And this is not physical, but you can, Dada gives you the intensity of how it penetrates your whole being, you see. Ok. Então, o que acontece? Basicamente, quando você critica alguém, especialmente com negatividade, por exemplo, essa negatividade, em geral, está associada à inveja, ciúme. Você coloca a pessoa abaixo. Quando você tem essa atuação, a primeira coisa aí é o que acontece, que quando você mancha sua camisa. Este é o primeiro nível. Segundo nível, o corpo adoece. Yeah. E no terceiro, o coração adoece. And so then the Dadashri says, that is the question that the questioner asks. So then, Dada, how about the change, the external, how about changing the prakruti? There are two types of prakrutis. There are two types, two components of the prakruti, not types, two components of the prakruti. One is the visible prakruti. Now, we see each one of us here in this Zoom. This is all visible prakrutis of Marlene or Marcia or Maria or Janina or Antonio, so these are the visible prakruti. And then o prakruti visível que ele disse, no Zoom ele está dando às pessoas, o prakruti que nós estamos vendo é o
prakruti visível. But and then there is that is only 2 to 3 tenths of the whole prakruti. 7/10 is invisible. It's inside. E a parte desse prakruti você não vê. So está dentro, não é visível. And so what's going on inside is sometimes horrible, very difficult, And whatever is going on inside, you try to consciously suppress it so that nobody will get to see it, or etc. But what's inside will come out. Essa parte interna, às vezes você tenta esconder porque você é muito Shuddha falou que é muito sério, é muito terrível essa parte interna que você tenta abafar. This internal part that what's going the internal, so so the whole thing that is externally manifest and visible is due to the deformation which is inside. Whatever is inside then comes out. Essa parte externa então é vista, então isso que está internalizado vai sair fora e é vista, e é uma consequência. O que aparece no exterior é uma consequência dessa parte interna. I think we have someone asking a question. Okay. Márcia, é você que está perguntando. Quem que quer perguntar? Quem que tem uma questão? Márcia. Yes, Márcia. Sim, Márcia, eu traduzo. Eu gostaria de saber se o prakruti de Márcia veio de intenção de outra vida. Se eu trago as intenções o meu prakruti também, e se eu levo para outra vida a intenção para prakruti, como no karma, no karma. Então, she's asking that if the prakruti that she has of Marcia came from another life, and if the prakruti for the next life is also built that way. First, let's talk about the prakruti that is there right now as Vamos falar do prakruti de Márcia agora, primeiro. Visible to us in satsang, but you visível a nós em satsang. But you are now the exact direct knower of this prakruti called Márcia da Silva. You see, you know você her. É a conhecedora, conhece ela, conhece Márcia. You think you know her, know that prakruti, but there is much more to be known inside her. Você acha que você sabe desse prakruti, Márcia, mas há mais para você saber desse prakruti interno. Everyone's prakruti is manifesting or kind of unfolding, and depending upon so many factors, like as time passes in life, the prakriti, sometimes the prakriti is nice and sometimes is obnoxious, very difficult, Então, Shuddha diz que o prakruti de cada está em desdobramento, está uma coisa que está mudando, entende? E depende, por exemplo, depende do tempo, por exemplo. Às vezes o prakruti tem uma manifestação boa, às vezes não em desdobramento bom, às vezes não tão boa. And you asked the question, is it from the past? Você perguntou se é da vida passada, certo? Excuse me. And the answer is, I will ask you, if it is not from the past life, where do you think this Prakriti came from? O Shuddha, agora, Márcia, ele pergunta a você, Márcia, se não é da vida passada, da onde você acha que esse Prakriti veio? You think it was created by your mom and dad? You think? Se você o Prakriti seu foi criado, foi dado a você pelo seu pai, pela sua mãe? Ele está perguntando a você, o que você acha? Eu acho que eu trouxe da vida passada. She believes that she brought with her from past life. Exactly. So you already know that. Você sabe. Everybody's prakriti is in this life, what is visible through these 5 senses and through the mind, and through these eyes and everything is really a discharging
of that which was charged in the last life, you see. So it was created in the last life, you see. It was created. Esse prakruti que é visível através da mente e os cinco sentidos, esse desdobramento é o resultado que foi semeado em vida passada. And by believing in this life that this is me, this is who I am, Marcia de Silva, this is mine, you know, by believing again that this prakruti is who you are, you create another prakruti, you see. You create another prakruti for next life, you see. Então, você acreditando que esta é a Márcia, isto que está acontecendo com Márcia, com essa crença, você já está vinculando para a próxima, para prakruti novo. Você está vestindo prakruti para a próxima vida, em essência. And Dadashri has used a very interesting sentence. It is, Dadashri says, it is the nature of the prakruti. Wait, you'll get a smile on your face when you read this whole sentence. It is the nature of this prakruti to become pregnant. It's the nature of this. O Shuddha diz que quando a gente lê essa frase, a gente vai sorrir. E é verdade. É a natureza desse prakruti se tornar grávido ou grávida. Yeah. So, you see, the beauty about Akram Vignan is what Dada is slowly telling us. You see, there are two aspects of it. One is to change what is in front of us, and the other one is get out of it. Get out of it. And so in Akram Vignan, we get out of it. We first get to realize that this non-self complex called with a label of Maria da Silva is a prakruti that was created in the last life and now is showing all kinds of results in this life, you see. And you know, and you sorry. Thank you. Go on. Thank you. Yeah. Then ele falou, então, a beleza do Akram, o que fazemos com essa, né, com o que aprendemos no Akram mude o que está na sua frente. E, número 2, foge dele. Então, porque esse complexo chamado Márcia da Silva Shuddha, can you repeat what you say? You're talking about the complex of Márcia. Márcia da Silva is a prakruti only. It is in front of you. It is that you have been separated from it. Therefore, you do not claim any ownership of it, you see. E este prakruti, Márcia, foi separado, né? Quando você recebeu o Gnani, você simplesmente está na sua frente. Você não se identifica com ele. Por isso que ele disse, né, essas duas coisas, esses dois passos, muda o que está na sua frente, né? Márcia da Silva é arquivo 1 e o segundo corre dele, entende? Depois que Yeah, you see, go on. What are you saying, Tony? No, I think it's done. I think Márcia entendeu, right. Márcia? Entendeu. And so there will be no new prakruti. Sim, ok. Então não há novo prakruti dessa maneira, Márcia. No new prakruti. If you if you really believe you're Márcia, and then there will be a new prakruti that will be created. You see, se você acredita que você é Márcia, que vai haver uma nova Márcia, aí then o prakruti vai se formar. New prakruti, but but that cannot happen after the Gnan Vidhi. You know, that cannot happen after the magnificent
separation, science of separation that Dada did for us, the Gnan Vidhi, and so we have woken up. We know who we are. Mas nós acordamos, Márcia, quando recebemos o Gnani, então isso não vai acordar. Yeah. So now, but still sometimes you claim ownership of what's happening to Marcia. When somebody says, Marcia, stupid, shut up. Then, or if, then you will, if you, you'll temporarily claim ownership of Marcia. What, me? You get away from me. I'm not talking to you, And so you claim that temporary ownership, and therefore you lose the bliss of the self for that much time until you come back, until you reset into 5 agnas, you see? Então, o Shuddha está dizendo, né, mas às vezes, né, a gente cria uma certa possessão de Márcia, né, que eu sou essa Márcia, como alguém faz um comentário de você e você se identifica com aquilo e você sai fora, né, mas depois você volta, para saber que você é alma pura, você é o ser, e não aquele arquivo 1, né, dentro que se identificou com a crítica externa. Yeah, okay, coming, so the... Also, quando você volta para esse estado de ser, quando você aplica as 5 agnas, certo, no processo. And when life is going smoothly, everything is working very well, then there are no complaints, and you tend to kind of sometimes enter into the prakruti, but prakruti is not your friend. This prakruti of ours is not our real friend. When the evening of life comes, you see, when the evening of life comes, it will betray you, one part will not work, the other part will not work, or this and that. So you cannot rely on this prakruti, You call Marcia, Shuddha, Ana Maria, etc. You see? Larsio. Então, o Shuddha está, por exemplo, quando a vida parece que está tudo bem, tudo fluindo bem, aí a gente pode entrar nesse prakruti. Okay. E também ele falou que não confiar nesse prakruti e que esse prakruti não é nosso amigo, certo? Ele pode... When you said the prakruti can... you mean as you mature in life, or you get older? No, it will not. It supports you. When it supports you, it lets you move around, talk, think, feel everything. Then it's your friend. But then it doesn't remain so forever. Something or the other will not work, and then you have to be in a nursing home or someplace else where other people take care of you. So this is the prakruti. You see, this is the prakruti. O Shuddha está dando esse exemplo, né, da pessoa, quando a pessoa não tem nada, tem um corpo novo, todas as partes estão boas. Comparada com esse prakruti, que você vai obtendo através dos anos, aí você fica com uma pessoa com mais idade, um pouco mais senil, etc. Esse prakruti, certamente, ele vai atuar dessa maneira e você vai ficar. Então, por isso que Dada diz, né, que você confia nesse prakruti até o fim, né? Mas ele vai machucar você. Então, não conte com ele como seu melhor amigo, né? The real friend is the pure soul, to be Absolutely. Pure soul. Absolutely. O único amigo a gente está no ser, né? Ir lá para a alma pura. Yeah, you see, prakruti, the exact meaning is prakruti, extra doership. Prakruti, is extra formation, you see. Agora ele traduziu no sentido da palavra, esse prakruti. That which is o fazedor extra. And there is an out of doership, you see. In other words, you will... In the last life too, the body, whatever body you had, as Marcia,
was doing its own thing, going to bathroom, getting up in the morning, doing everything, studying, whatever she did or he did, and you believed it was yours. And that is why, again, you are it comes with you. Então, o que aconteceu na vida passada, qualquer tipo de corpo que ele ou ela teve, né, indo do banheiro, etc., você plantou essa semente, você acreditou que esse corpo é seu, então ele deu efeito agora. Por isso que a gente, né, tem esse prakruti que temos, foi plantado nas vidas passadas. And yes, okay, let's go to Antonio. Yes, Antonio, where are you, my friend? Yes. Antonio. Antonio has a question or want to say something. He's raised his hand. Antonio, pode tirar do mudo, Antonio? Okay. All right. When he does, okay, let us know when you're back. Okay, Antonio? Okay. Antonio, nos diga quando você está de volta. Pode fazer pergunta quando quiser. Okay. All right. So he apparently cannot hear us, or I don't know what to do. But when if he comes back, let me know, or Ana Maria, you let me know when he is available. All right. So we can address his the questions that naturally arise from this satsang. Now, the next, this. So understand that anything that appears deformed outside is a result of that which has been going on inside. Internal deformation is the first problem, not outside. If you see faults of other human beings, that is because there's something wrong inside you see. Então, qualquer deformidade externa é o resultado da deformidade que está internamente localizada. Yeah, it's something in other words, it is the reaction of ignorance. You from a there's an animal in the farm beyond your window, far away, and one of you will say it's a horse, and the other one, the wife, will say no, it's a donkey, and the third one will say no, it's neither. You see, now what's going on? Então, há animal, por exemplo, numa fazenda que está pouco distante, e uma pessoa vai dizer é burro, o outro vai dizer é cavalo, e a outra pessoa vai dizer não é nenhum dos dois. Yeah, you see, so deformation is this is how the world is. In Kali Yuga, every prakruti is deformed. There is no straight and nice prakruti. In this era of the time cycle, do not expect a perfect prakruti. It is not there, you see. Eu Shuddha diz, certo? A deformidade, essa deformidade é como o mundo é, certo? Neste ciclo do Kali Yuga, de tempos difíceis, não há prakruti perfeito. Ou sem deformação. Yeah, but so this is little satsang, what I given you, these lines in the chat, it's loaded with information. You see, o que o Shuddha está dando para gente, essa informação que está no chat, está preenchida com muitas informações. Yeah, you see, the Dada focuses on the internal change. If the internal changes, then the external automatically will change. Então, o Dada, ele focaliza na mudança interna, porque quando você muda o interno, o externo vai ser mudado. You see, and this is Dada's approach, which is so different from every other religious and spiritual path in the world. Dada does not look at the person's conduct from outside. Doesn't want a change in the external conduct. He is aiming towards the knowledge of the human being. Every
human being's knowledge is the Lord. The Lord means his knowledge, you see. Através, então, e esta é a visão de dada, né? Através do conhecimento, through the knowledge of the... You see, If you can anything that a human being does in this life, and forget about Mahatmas now, anything that a human being does is directly related to his knowledge, is it not? What he knows he will do. Esqueça sobre Mahatma, mas tudo que as pessoas fazem nesse mundo, todas as pessoas do mundo, seres humanos, o que eles fazem em essência é através do conhecimento que eles têm. Yes, so there's the body, the physical body. It has got zero value. His human being, and with his energies, is directly. His energies are in the form of his knowledge, whether he's a doctor or a lawyer or a politician or whatever he is. His energies are in the form of his knowledge, right? Certo. Então, do conhecimento. Então, basicamente, o corpo tem um valor de zero, certo? E o que é importante são as energias dessa pessoa na forma do conhecimento. And a human being, a man may appear very, very strong physically and big, and but if there is no knowledge inside him, if he's, and then he's useless. If you ask him, to do a simple task, he will not know how to do it, you see, so he's useless. Então, o que acontece? Fisicamente, um homem pode parecer ter uma certa força, etc. Mas, porém, se não existe conhecimento internamente neste homem, ele não será capaz de fazer ou de conduzir uma atividade bem simples. Quer dizer, é uma pessoa que tem uma utilidade bem diminuída. Yeah, and you see, the only problem is this knowledge of his is outwardly directed, you see. E o conhecimento dessa pessoa está diretamente direcionado para o externo. When the knowledge is directed in the right direction, then everything becomes clear, you see. Então, quando este conhecimento, quando essa pessoa tem essa direção para o correto, tudo vai se direcionar para o bom. Then he moves in the direction of the Lord, you see. E com a mudança em direção ao Senhor. Then, so Dadashri says the reformation, in the internal reformation, you see. O que o Dada diz que esta é a restauração interna. When what Dadashri means about internal reformation is the 180 degrees turn of this human being's vision from the world towards who he is, you see. That is the fundamental internal reformation. That's exactly what happened to each one of us. We were running around in this world as human beings with different names and labels, and complicating ourselves in this world, and then the reformation happened in the Gnanvidi, right? Então, Shuddha diz que a restauração interna, com a mudança de direção, né, essa restauração interna, e o Dada diz que uma mudança de 180 graus na visão, certo? Uma mudança aonde essa pessoa está localizada, onde ele está no mundo, e esta mudança que o Shuddha disse
é que aconteceu conosco, né, Mahatmas, quando essa reforma ocorreu, quando recebemos o Gnani. But also, internal reformation happens in every human being. Essa restauração interna acontece em todos os seres humanos. Through suffering, by suffering the knocks of this life, you see, you know. E essa reforma ocorre em todos, certo? Através do sofrimento. The ego breaks down a little bit, then it breaks down more, but you know, so there is a certain change, there is a little bit of an internal reformation, and people call him a wise old man or a wise old woman. E há uma reforma, ser... Então, essa reforma, ele disse, né, acabei de traduzir, né, que essa reforma também ocorre através do sofrimento que acontece, o ego quebra mais um pouco, e até as pessoas fazem um comentário, né, um senhor ou uma senhora que amadureceu mais um pouco, né? You see, so Dadashri says, it is possible to change the internal, you see, and that which is internally deformed can be changed, but it takes time, 10 to 15 years. E o Dada então diz que é possível mudar essa parte interna, mas essa mudança demora um pouquinho, toma mais ou menos 10 a 15 anos. 10 to 15 years is not bad in a lifetime. If it takes 10 years to change from inside, it's beautiful. Your the rest of the life is improved, no? Então, a Shuddha diz, né, 10 a 15 anos não é tão mal, né, numa vida humana, né? Yeah, so this is an absolutely new science, you see, and we are all the grateful recipients of it. Until we realize the full value of what we have received, it'll be like carrying a vessel in which the absolute nectar of immortality was poured, and we brought a vessel with a hole in it, you see. Shuddha, how I'm going to translate this? Então nós temos the vessel means, vaso, right? We told that. Dada. Vaso que tem néctar da immortality. Da imortalidade. There is a little hole in that. In other words, this if we go to Dada and if there's a Dada, fill my pot, please. But if our pot has got a few holes at the bottom. Alguns cachás, Shuddha. Right. Se a gente vai no Dada com esse potezinho, né, como alguma palavra melhor para descrever uma vasilha com Dada nos enche, né, essa vasilha com néctar, né, das agnas, etc. Mas os nossos potes podem ter uns furozinhos, então esse néctar às vezes extravasa um pouquinho, né? The commonest, because this is such an exclusive science, the commonest mistakes human beings make is, I know this. It's in my pocket. The knowledge which you keep in your pocket is useless. Então, ele está falando, erro comum que os seres humanos fazem é conhecimento que você mantém no seu bolso. Se esse conhecimento que está no seu bolso não tem uso nenhum. Could you give an example, please, of action of pocket knowledge? Yeah, right. Action of pocket knowledge is, we say, we are taught, we learn, and we experience that the Amapura, also Amapura. In the same way, then this other human being is also an Amapura. But
as when he's nice to you, everything is fine, but something happens to his prakruti, and you at that time you can't see Zamapura. You might have attended 5 years of satsang, but if you do not apply that knowledge, if you do not apply that knowledge, what's use it is? It's knowledge kept in the in the pocket, I think I understood, Shuddha, yes. because the nectar is alma pura, né? O Gnavidi that you observe. Então, basicamente, o Shuddha deu essa analogia entre, né, você receber esse néctar, as pessoas que estão aqui, satsang, que receberam o Gnavidi, a pessoa lá fora que não recebeu o Gnavidi. Então, o que acontece? A pessoa está sendo elogiada e tudo mais, está tudo bem, nada, mas do minuto que ele recebeu um insulto, né, a alma pura dessa pessoa que não recebeu o Gna, ela não pode, não funciona. I say the nectar of immortality is really much is the final gift. There is nothing higher than we have attained that in the Gnana Vidhi, you see. Can I translate that, Shuddha? Shuddha disse que o néctar, né, essa essência da imortalidade é presente eterno, eterno. Yeah, the opposite of nectar is poison, you see. E o oposto desse néctar, né, é veneno. Yeah. So anything that makes your ego rise, no matter how much spiritual it may be, it is poison. Não importa o seu nível de espiritualidade, tudo que aumenta o seu ego é veneno. Yeah. This we study this, and we are in satsang, we receive these magnificent words of Dada. It is Dada's grace that is growing inside us. It is not within our capacity to apply this knowledge, you see. We only continue to appreciate the beauty of Dada, you see. And as long as we continue to appreciate Dada as incomparable, Dada cannot be compared with any human being in this world, then this grows inside you, then this thing grows inside you beautifully. Então, desde que nós continuamos a apreciar a beleza de Dada e ver que isto é uma apreciação única e incomparável a tudo que existe nesse universo, então essa é estágio muito elevado. See that we learned it in the last satsang. Dada says, as long as you have Bhaav for Dada, the subtlest, deepest inner inclination for Dada, nothing can shake you. Desde que você tem uma inclinação sutil e profunda por Dada, nada vai mover você, nada vai te influenciar. So, you give Tony and our dear Anna a little break. Let's take a 5-minute break, and then we will be back, okay? We take the next heading afterwards, okay? Então, vamos uns 5 minutos de intervalo e voltamos, ok?
Shuddha. Yes, hi there. Oh, okay, here we are. All right, okay, let me just change, just do one thing here. Okay, all right. iPhone, yes, iPhone. Somebody with an iPhone is saying Jai Sachidanand, so I don't know who what that is, but I say Jai Sachidanand. Okay, that's alguém com telefone iPhone saudou, falou Jai Sachidanand, e o Shuddha está respondendo. Ele não sabe quem é. Yeah, it's like saying Jai Sachidanand to a whole bunch of people who are, whom you cannot identify, and say Jai Sachidanand. É como se você falasse Jai Sachidanand a pessoas que você não consegue. Yeah, but whenever you say identificar. Glory to this, the bliss that is eternal within, you see. É quando você fala que é glória, a bem-aventurança do eterno. Yeah, that's all. It is not. It is not an individual greeting. It is really glory to this magnificent bliss that is eternal within each one of us. You see. Então é glória essa bem-aventurança magnífica que está em cada de vocês. Presente. And the more we say it, the more we feel it. You see, but Quanto mais a gente diz, mais a gente sente. You have to feel it and then say it. Você tem que sentir e depois falar. Be blissful and then it becomes natural to share it, you see. Yeah. Esteja na bem-aventurança e isso fica mais natural para você dividir com os outros. So the next heading então o próximo cabeçalho is Swabhav badlai se karo. Now is a Swabhav and nature, like Swabhav means actually in relative there are two types of natures, of a human being. One is this visible nature and the other one is his real nature, real Amapura nature. Então há dois tipos de naturezas, né, nas pessoas, né, aquele visível e o real, né? O real seria a alma pura. So the questioner asks, does the mind, speech, and body, nature change? That's the question. A mente fala e o corpo muda, o interlocutor diz. And the assumption is because the other says this is pure discharge, it's already been created in the last life, and therefore, that's how it's going to open up. So now, first, do you notice there is a slight change in the line of questioning? Well, up until now, the line of questioning was, does the prakruti change? Então, até esse momento, foi assumido, por exemplo, isso foi assumido na vida passada, né? Então, o interlocutor continua ainda com essa questão, né? O prakruti muda realmente. O prakruti muda realmente. Essa é o que o questionador põe na pauta. And so Dadashri replies, it's like this. If you want to change it, Dadashri says like this. If you do not want to change it, it will not change. O Dada diz, se você não quer mudar, você não muda. If you do not want to change it, it will never change. But if you have decided to change it, then sooner or later it will change. Mas se você faz a decisão de mudar, mais cedo ou mais tarde, isso vai mudar. You see, sooner or later, it has got no option but to change, you see. This nature of this mind, the nature of this body, and the nature of these spoken words, you see.
Então, a natureza dessa mente, a natureza dessas palavras e a natureza do corpo muda. And Dadashri says, whatever happens is according to your decision. Whatever you have decided, it will go in that direction, you see. Mm-hmm. E isso vai acontecer de acordo com a sua decisão. A decisão que você tomou vai acontecer, vai naquela direção. Yeah, you see, if you have strongly decided that I want to change, then this my hurtful speech, okay? If you Então, have você strongly, decide, vou mudar essa fala grosseira minha. you know, and if you have strongly decided that, then a time will come when this speech that is hurtful will become milder and will not hurt others. Então, com o tempo, essa fala se tornará suave e não magoará os outros. If you want to go in this direction, then you have to decide you want to go in this direction, and then only you'll go. But if you say, well, I can go this way, or I can go this way, or I can go that way, then nothing is going to happen, right? Ele está dizendo, né, se você escolheu essa direção, em vez de você dizer, eu vou para cá, eu vou para cá, eu vou para lá, dessa maneira você pode mudar. Então você simplesmente faz a decisão, eu vou nessa direção e continue nessa direção. And if you have not decided anything, then you see, the other is saying, if you have not decided, then what will happen? If you have not made any decisions, what's going to happen? Se você não decidiu nada, o que vai acontecer? Mm-hmm. So Dadashri says, now this final sentence, Dadashri says in this answer, he says, yes, whatever has been filled, and remember our dear Marcia asking this question about this prakruti. So this prakruti is like an empty vessel in which you filled all kinds of junk and good things and not so good things from the past life, right? And then it enters in this life, and then it starts showing its effects in this life, you see, all until it comes to an end, and Então ele diz que, de acordo com o que a Márcia perguntou, fez aquela pergunta, né, no início, né, que o que você preenche esse prakruti, né, vai descarregar na próxima vida. Então, o que acontece? É a analogia que o Shuddha faz, né, que esse prakruti é como um compartimento vazio, certo? Que você enche na vida passada com coisas boas e coisas não boas, não tão boas. E isso vai dar o que você vai experimentar na próxima vida, né? Empty, but so Dadashri says whatever has been filled, puran. Puran means filled. Purangalan, o que whatever is going to empty, it's going to galan, puran, fill it up. It's empty, fill, empty, you see. So whatever has been filled is going to come out, and that is the fundamental principle. But don't you think a goal is needed? Don't you think a goal is needed? A direction is needed? I mean, the body comes in this world, it feeds on, and it grows, and, parents take care of it, and then it does all of this stuff that whatever it does in this life, gets married, have children, have grandchildren. But should there not be a goal? Então, o Shuddha diz que ele falou, né, sobre o Purangalan, né, que é preencher, encher, descarregar esse compartimento, certo? Então, o que acontece? Nós viemos para esse mundo, certo? Na forma de com o corpo, e a gente cresce, a gente casa, a gente tem netos, etc.
Mas com tudo isso, nós não devemos ter um objetivo nesta vida, é a questão. Okay, and so you see, this Dada is asking. So then this is on top of page 12 now, Dada is asking a fundamental question. So, and this is a question he's asking to all of these Brasileiros Mahatmas, okay? O Dada está fazendo a questão agora para todos os Mahatmas brasileiros. Okay, so the Dada's question is, so what goal Que objetivo will you keep? So what goal will you keep? Então, a questão do Dada é que objetivo, que meta você irá manter? Qual é a meta que você vai manter? And does anybody want to volunteer the answer? Yes, e o Shuddha pergunta aos Mahatmas presentes se alguém gostaria de voluntariar com a opinião, com relação a essa questão que o Dada colocou. Que objetivo, qual é a meta que você irá manter? What goal? Sure. Algum voluntário? What goal? Caio, I think Caio. Hola, Caio. Yes, Caio. Moksha. Caio okay, that's number moksha. Well, let's see Dada's answer, okay? Vamos ver o que o Dada vai dizer, Caio, agora. In this world, there is no fault of anyone. Neste mundo, não há erro em ninguém. And whatever fault that is visible is my own fault only. Se alguma falha é visível, é a minha própria falha. Okay, I'm going to write this down exactly. In this world, ele vai escrever corretamente. No one is at fault. Basicamente, neste mundo, ninguém tem falha. Whatever fault is visible, qualquer falha visível, it is so visible because of my fault. É tão visível por causa da minha falha. Yeah, but Kayo is right, but Kayo, the moksha part, moksha has already been given to us. We are in moksha. Shuddha diz que a moksha já nos foi dado, nós estamos em moksha, Caio. Yeah, the goal is now what is left is to clear this garbage in the prakruti. E não, a meta nossa é fazer a limpeza do que foi deixado neste lixo do nosso prakruti, que está no nosso prakruti. Yeah, because the Prakriti is going to be with you until your last breath in this body, you see. Porque esse Prakriti vai seguir conosco até a nossa última respiração nesse corpo. Yeah, so moksha has been given. You are in moksha with Eosamapura, the experience of Eosamapura, the conviction of Eosamapura, and the awareness of Amapura. You're already in moksha. So moksha is not something that's going to come down the line, is a goal. What is the goal? This is the practical answer of that. The goal is everyone in this world is flawless. There is no fault in the other person. Então é importante o que o Shuddha falou, que você já está em moksha com esta convicção e esta consciência. A meta é ter a consciência que não há falhas neste mundo. Não há falhas. Any fault that is visible is due to the presence of the fault within me.
You see, any fault. Sim, yes. Não há falhas nesse mundo, mas e a próxima frase do Shuddha é: as falhas estão em nós. É aonde esta falha está em mim internamente. You see, it is my glasses that make me see the fault of the other. Once my glasses are perfectly clear, then there will be no faults of others. São os meus óculos que me fazem ver erros, falhas nos outros. Então, quando eu corrijo a minha visão, eu não vejo os erros nos outros. This is a magnificent satsang in 10 lines. In other words, you want to change the nature of this mind, speech, and body. If you really want to change the nature of this mind and speech and body, stop seeing the fault of anyone in this world. You see? E se você quer mudar essa mente valor corpo sua, pare de ver as falhas nos outros. It is very subtle and very deep, okay? É muito sutil e muito profundo. Very, very deep, you see, very deep. Something going, this, when you see a fault of someone else, it is due to the presence of the fault within, which is actually triggered by some kashai or the other within us. It's within me. Anger, pride, deceit, greed. Something's going on that is not clear yet, has not been cleared, Iniciada. Então, quando você vê a falha no outro, é devido à falha interna iniciada pelos seus cachais internos, dos seus cachais internos. Look, Dada says every prakruti in this world, everyone, anyone that you meet, is prakruti that is the junk, is this, good stuff filled in it and bad or difficult stuff filled in it, and it's going to come out, you see. And that is how it is. But what are you going to do about it? Then because you and I have become Amapuras, we have one goal and one goal only, and that is it's in the prakruti. Why do you blame that person? There is the prakruti of the human being, supposing his name is John or Maria, okay? Why do you blame him? Blaming him, oh, you are like this. You are actually putting the blame on the Amapura, because that man is nothing if the Amapura is not there. Então, a nossa meta é agir com a nossa alma pura. E a outra coisa que o Shuddha falou é: por que culpamos o outro ser humano, ele ou ela? Sem essa alma pura, esta outra pessoa não estaria presente. Yes, Marlucy, are you here? I don't see you, Marlucy. She has written something to me. Marlucy escreveu alguma coisa para Shuddha. Marlucy, is she here? Marlucy? Ele pergunta se Marlucy está presente. Hola, Marlucy, or are you sleeping? Okay, Shuddha, I don't know where she is, but anyway, there she is. How? Oh, Jai Sachidan, Marlucy. Marlucy, Jai Sachidan, Marlucy. All right, so say something, Marlucy. Shuddha pede para você falar algo, Marlucy. Olha, é o seguinte, traduz para a Shuddha, que eu acho que uma boa meta é você não ter opinião. Eu acho que quando você deixa de ter opinião, você já metade dos seus cachás vão embora. Yes, porque nós temos muitas opiniões. Traduz isso para ele.
she asking me to say, Shuddha, to you that something very good is not to have opinion about others. When you do that, half of your kashais go away. Absolutely, but how are you not going to have any opinions? And the answer is you have to be who you are. You are not Marlusi or Shuddha, you are Amapuras. The moment you become Amapuras, there are no opinions. Yeah. Opinions are within Shuddha and Marlusi and Kayo and all of us, you see. Yeah. Marluxi, ele diz, como é que você não vai ter opinião? A única maneira de que você não tem opinião é a realização que você não é Marluxi, você é alma pura. Yeah, you're right. These opinions come from this prakruti, right? It comes from ignorance. Yeah, the opinions come. As opiniões surgem da ignorância Marluxi. Yeah, I say opinions get strong if you get hurt by somebody. You see, somebody keeps hurting you, the opinion will become a prejudice, you see, and it will become stronger and stronger, So how are you going to how are you going to see him as flawless? How are you going to see the man is hurting you every month? How are you going to see him as flawless? Yes, a sua opinião fica bem forte, né? Quando você é insultado, como você vai ver a outra pessoa impecável desta maneira, né? Yeah, yes, we know the theory, but when you get hurt, nós sabemos a teoria, mas quando a gente é machucado, and then you forgive him by knowing that he is not the one who is doing this. It is my own account coming back to me. My account of suffering is opening up. I'm thankful for him for this. I thank him for doing this, not I hate him. You see? Então, o Shuddha diz que esta pessoa que nos agride, certo? Não é ele que está fazendo isso. E eles estão mostrando o que existe dentro de nós e devemos estar agradecidos por essa pessoa nos mostrar que o que percebemos como um insulto, né? Na realidade é uma coisa boa para a gente, porque está desdobrando o nosso karma. E não devemos ver esta pessoa com nenhuma falha. There are many, many ways in which you can become free from opinions by applying the evidences of flawlessness of this other human being. In what way it is flawless, in what way he is not at fault. But, those are adjustments. The easiest way is Yeso Amapura, and he too is a pure soul. This is an account of these two, Marlusi and that man. This is the account. And now I'm becoming free from this account. See? Então, há várias maneiras de você ver essa pessoa sem falha, mas ele falou que o caminho mais correto é saber que você é alma pura e a outra pessoa é também a alma pura. And so now you see, now Niruma's headings, next we go, all right? I mean, so yes, you're very right, dear Marlusi, opinions, their existence within us is an effect, you see, and we have to remove the underlying cause of it, you see. Então, na realidade, as opiniões são insistências em nós e é um efeito e temos que remover isto. Opinions are
highly motivated by the presence of subtle kashais, you see, subtle kashais of attachment or aversion, you see. São motivadas por kashais, essas opiniões são motivadas por kashais, esses kashais estão baseados em apego e aversão. Now, this is the beauty of it. The next heading, and I want to remind you, this is November 1988. You see, there were no books of flawless vision. There were none of these books were around, you see. This is Dada had just left his body in January, you know. Ele está, e o Shuddha está nos lembrando que isto é em novembro de 1988, Dada estava deixando o corpo físico dele e não haviam livros nem nada. Yeah, and yet Niruma has put the whole science. E Niruma colocou essa ciência toda junta. Of Akram Vignan in these pages of the satsang, you see. E a Niruma colocou todas essas palavras da essência do Akram nessas páginas desta publicação. Yeah, right. The Dadashri's next heading is "There is no one at fault in this world." E o título do próximo cabeçado, Dada diz que não há ninguém está errado neste mundo. Wow, when you think about this heading, you'll say, "Whoa." E você fica deslumbrado quando você reflete nessas palavras de Dada. Yeah, this will grab. This is an amazing sentence, you say. Uma sentença muito forte. You know, and more, you and I get more amazed by the awareness that the sentence is very beautiful, you see, and that we accept it. We're accepting it because we are now understanding all of this prakruti, how it's formed, what causes it to have, what creates kashais, all of these things is opening up for us, you see. Então, porque nós aceitamos esta frase, porque entendemos este prakruti, como ele é formado, como os seus kashais aparecem. So Dadashri says we have never seen anyone's fault, E o Dada diz, nós nunca vimos a falha em ninguém. It says even now I cannot see any fault of anyone. E mesmo agora eu não consigo ver falhas em ninguém. Not a second has passed for me, it says our Gnani Purush Dadashri, where I have seen a fault of any human being. Wow, look at this. Não passou nenhum segundo em que eu tinha tido visto a falha em ser humano. Which I saw a fault, Não houve um segundo em minha vida onde eu encontrei uma falha. Yeah, I'm just giving you the direct translations of this sentence. Ele está traduzindo diretamente a frase para nós. This is because, now he says, why is that so? Because this is because the poor fellow is not at fault at all. Look at the beautiful sentence. Huh? E o Dada diz que isto é porque esta pessoa não está errada de maneira nenhuma. Shuddha, can I make a note, please? Okay, who is this? Antônio, Sim, eu queria fazer uma observação, sim. que se a gente considerar os limites, a gente tem até a sensação de gratidão ao outro, né? E ela está dizendo, she says that if we consider the limits, the instruments,
we have gratitude one another. Oh, absolutely. And it's very nice. Yeah, Ana Maria. Now, my dear Ana Maria, after liberation, before liberation, before our Gnanvidhi, we were meeting limits that were causing us bondage, were imprisoning us more and more. We were getting more and more imprisoned, you see. And after our Gnanvidhi, we are meeting limits which promote our liberation, you see. Yeah, I'll translate that. Yeah. Shuddha diz que antes do Gnanvidhi, certo, os nossos limites nos colocava presos, aprisionados. E agora, após o Gnanvidhi, encontramos limites que nos liberam. Yeah. I see. So this is, you're very right. You see now, and therefore, and in fact, not only the ones who are nice to you and I, Ana Maria, but even the ones who give us a hard time, Yeah. Não importa se as pessoas nos dão, se eles são bons para nós, nos tratam bem ou nos tratam totalmente oposto para nós, Mahatmas. Yeah, if they're nice to us, it is the unfolding of our own good karma, okay? Se eles são bons, é o desdobramento da nossa karma. And if they are not nice to us and they, become very difficult for us, they are limits for our liberation because they are making us free from our account of karma, negative karma from past life, you see. Então, se não são bons, eles são limites para a descarga da karma que criamos na vida passada. Eles estão ajudando a gente a esvaziar esse karma da vida passada, quando eles agem de uma maneira que a gente percebe que eles não são bons. Então, na realidade, estão nos ajudando. So, supposing somebody promises to do some work for you in the home, some remodeling or whatever, and charges you full money, $2,000-$3,000 or whatever, you see, and then he does not do a good job, you just have to accept it as my own fault and not blame him. You're done with him, you see. You're done with that karma. Então, Shuddha disse, imagina alguém que você contrata para remodelar sua casa e cobra $2,000, $3,000 e o trabalho não é feito. Então, o que acontece? Aí você aplica, né? Isso aplica, que se esse karma veio a você, é um desdobramento. Otherwise, if you don't see that with this vision, sem essa visão, if you don't see them, if you see a fault that this is his fault, then you will waste years and years in legal costs, you see, então o que acontece? Se você vê que o que ocorreu é a falha desta pessoa, então o que vai acontecer? Você poderia perder em algum custo legal, algum processo, coisas desse tipo. Dadashri says, the poor man is not at fault at all. This is a very fundamental sentence. I've written it down and Maria is about to translate it, O pobre homem não tem, então Dada diz que o pobre homem não tem falha alguma. He's not at fault at all. You see, these two lines are very, very important. And that the fact that you see the fault is because of the fault that exists within you. It is just understand the words in the second sentence. The fact that you see the fault in him is because of a fault that exists within you. It is because of your fault that you see the fault of the other person.
You see? Então, se você vê este erro fora, no exterior, em outra pessoa, é porque este erro existe dentro de você. So Dadashri is asking, what do you see? Então, o Dada pergunta, o que você vê? So then the person replies, I see faults. Então, a pessoa responde, eu vejo erros. Okay, and Dadashri has got a beautiful answer for all of us. Because, if we have to place ourselves at the feet of Dada, in the place of the questioner, that is how we learn, you see? Se a gente nos põe, se nós colocarmos aos pés de Dada como o interlocutor, aquele que faz a pergunta, dessa maneira aprendemos. É dessa maneira que aprendemos. And indeed, let me translate it exactly. Indeed, the quality of illusion. You see, what else? You see, and so he says, I see faults. The man said, I see faults. So Dadashri says, the fact that the faults are visible of the other person is the quality of illusion. What a magnificent answer. He's not saying it's your fault that you're seeing the faults of the others. He's not saying, hey, Marcia or Geraldo or, Ana Maria, it's your fault. You're seeing him at fault. That's what you and I do when we are having Mahatma Satsang. Oh, you're seeing his faults. You are seeing the fault of the other person. Dada, what did the Dada reply? The visibility of the fault is indeed the quality of illusion. What else? It's a quality of illusion. Então, o que o Dada diz? Que a visão das falhas, dos erros, é uma qualidade da ilusão. In other words, there is no one to blame. No. Understand. The illusion, the quality of... This illusion, the definition of illusion is, I am Dr. Antonio Andrade. That is the illusion. It's just a label. Why do you say? O Shuddha diz que a definição dessa ilusão é de você ter a crença de que você nesse caso, que você é a pessoa, que eu sou o Tony. Basicamente é essa ilusão, né? Illusion. Illusion means to accept to believe the temporary to be real. A ilusão, o Shuddha diz que é acreditar que o temporário é real. To be eternal, forever. I mean, if the same man who is hurting you now, tomorrow he comes and hugs you and brings you a nice bottle of your favorite wine or whatever, and says, my dear friend, I'm so sorry. I was mean to you. Please forgive me. You will forgive him. E essa pessoa, por exemplo, que te deu no dia anterior, ele fez um comentário mal sobre você e tudo, no outro dia ele traz um presente para você, aí você esquece tudo, né? Quer dizer, é assim que opera a ilusão, né? Illusion means to operate under a fixed belief that will never liberate you. Illusion. That illusion has been removed for you and I and all of us in this satsang. Yes, in this, we are, yes, we will say, oh, Ana Maria is hurt, or Shuddha is hurt, or Gayo is hurt, but after 5 minutes, it's we don't lose sleep over it, and we you see.
Então, o Shuddha diz que essa ilusão significa que você está operando através de uma crença fixa, uma crença fixa that belief. Believe em português is crença. I'm just translate. This is a crença que você nunca vai se liberar. Essa crença. A crença fixa é que você nunca vai se liberar. Illusion means some other energy is doing it and you believe you're doing it. Essa ilusão significa que alguma energia está fazendo isso e você crê que quem está fazendo isso é você. It's to take over. It's just a wrong belief that I am doing it when it is already happening. Can you repeat it again, Shuddha? If somebody tells you 3 bad words, alguém te diz 3 palavras feias em público, you kind of say, my friend, can you say it one more time? He'll say, get lost, Tony. E você pergunta, diz mais uma vez, aí você vai para lá, esquece, Tony. You see, some other entity is doing it, E alguma entidade está fazendo. He is not speaking. It is scientific circumstantial evidences coming together, which makes him angry, and he says these things, you see. And he's not the doer of it, and the illusion is to believe that I am doing it, he's doing it, they're doing it. That is the illusion. Illusion kind of traps you in this false belief of doership, you see. Então, essa ilusão é você pensar que você está fazendo, ele está fazendo, e todos estão fazendo. Isso te prende, né, nessa ação de fazedor, né, que você está fazendo. Illusion of ours, each one of us, from Kaio on the top of this page to the bottom right page to Larcio, and Berna all the way to Margarita, illusion has been completely shattered. It's just been totally shattered for all of us. In other words, that illusion does not exist. Illusion means removal of the permanent wrong belief into wrong belief that I'm this body, I'm doing it, and to the awareness and the experience of the self, that there is, there is no doer, it's all happening, you see. Illusion makes you believe he is doing it, they're doing it. O Shuddha diz que essa ilusão foi totalmente destruída para todos nós aqui, né, desde de todos os Mahatmas presentes, e através da remoção das crenças errôneas, né, que eu sou este corpo, e de aí, com isso, nós temos a consciência do ser, né, da alma pura, através do Gnani. There's much more coming, my friends, but we are out of time now. Então agora chegamos ao finalzinho da nossa satsang. Yes, we have a little bit of time, maybe if somebody wants to say anything, otherwise we will take leave. O Shuddha pergunta se alguém gostaria de fazer algum comentário, dizer alguma coisa. And we welcome Janena
Janaína in bem-vinda. Albuquerque, so she is from US. Janaína Albuquerque. Yeah, because I see a new name there, and Ele está vendo all novo nome, Janaína Albuquerque. Está bem-vinda. Okay. All right. So Shuddhatma Bhagwan. So until next time, we continue with amazing gratitude, as Maria says, for all these nimitz in satsang and outside satsang. All of them become nimitz, Então, como a Ana Maria falou, com gratidão a esses nimitz, né, esses instrumentos que vêm a nós, e todos são nimitz, né, que vêm a nós. In the same ones, the ones who were causing us obstructions in our life, now the same ones are actually helping us through, they don't change, but our encountering these people or these files is actually good for us, because we're done with them. That means we finish our account with that. E os que nos estão causando obstrução, e se nós estão nos ajudando a resolver esses arquivos, né? Colocando de lado, resolver, não existem mais. Yes, Janaína, you want to say something? Do you speak Portuguese, Janaína? Janaína, o Shura pergunta se você fala português, se você quer falar alguma coisa. Oi, falo português, sim, boa noite. She's saying good night, ela fala português. Você quer fazer o comentário, Janaína, falar alguma coisa? É só agradecer a oportunidade. She just wants to say thank you for the opportunity. Oh, yes, you're most welcome. And você é bem-vinda. Yeah. Thank you all very much. Our highest namaskars to all of you. Obrigados a todos, saudações levadas a todos vocês. And so, okay, so Jai Sachidanand. Thank you, Tony, and thank you, dear Maria, Ana Maria. Jai Sachidanand. Jai.